မင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ Australia နဲ့ New Zealand ဆိုတဲ့ collocation လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်က Australia နဲ့ New Zealand အကြောင်းလေးကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် Australia and New Zealand have many common names. Both countries were recently settled by Europeans and are predominantly English speaking and in that sense share a common cultural link. So Australia နဲ့ New Zealand လေးကတော်တော်လေးကိုတူပဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ culture ရဲ့အနောက်မှာဗာထည့်ရမလဲ noun ထည့်ရမယ်အရှိနာမှာ e ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ facts ကပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်နိုင်တာလေ culture heritage ပေါ့နော်ဒီရိုးရာအမွေအနှစ်တွေလည်းတူမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟို speaking ဘာသာစကားလည်းအတူတူပြောတယ်ဟိုအများကြီးတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ heritage လေးကိုပြလိုက်မယ် Although in close proximity to one another, both countries are geographically isolated and have small population by war blank. So, geographically So, small population war standard about Sano Yasui, or Nine Husaloka, or Louis Nails or the Bobby Bono, small populations, or I don't be like that. They have similar histories and enjoy close relations on many fronts. In terms of population plan, Australia and New Zealand have much in common. Another population by Yalebra, or do the dolly same, bono. So in the population ye anama bali 10 minutes ရွာလေးရွေးရအောင် fraction ကတော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်မှုပယ်လိုက်မယ် population characteristic population prevailing population depth so ye not population depth to population prevailing ကအတိတ်ပဲမရှိတော့ population characteristics ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုလူရေရဲ့ဟိုဒီလူရဲ့ characteristic တွေရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း common ဖြစ်တယ်တဲ့ Both countries have minority indigenous population and during the latter half of the 20th century has seen a steady stream of migrants from a variety of regions throughout the world. So population နေတဲ့လူမျိုးတွေအကြောင်းလေးပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းခက်စင်စင်နဲ့နှစ်ခုစလုံးနဲ့Both countries have blank similar declines in fertility since the high levels recorded during the baby boom and alongside this have enjoyed the benefits of continually improving life expectancy. But now the cooler tattoo that Jamia Biota, so the column about 10 years rally Gia, or let she might have she, similar declines to Biota. So you have the anoma bali 10 measurement telomere who experience the issue with bone. The decline pit they how fertility decline pit who have experience with no. One consequence of this trend is that both countries are blank with an aging population and the associated challenges of providing appropriate care and support for this growing group within the community. Okay, collection ma ali she the bali ten. So you know do not line me ye me osabi. Past participle mo ing pime bono. So diniyama faced with an aging population now are resulting with an aging population now so faced with kave. တွဲတုံးနေပေါ့နော် face switch ကတွဲတုံးနေဆိုတော့ faced လေးကိုရွေးလိုက်မယ် confirm လုပ်ပြီး result လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖြည့်ထားတဲ့ဖြည့်လေးတွေအားလုံးရွေးထားတာလေးတွေအားလုံးဝင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်